Hello, and I no pen so me de erade ne asumdwe echiao. Na me tire nyame asem enra na sene amenya ante ase no na pese me ne wo che na emra ye wo mu yi. Watumi enya ahotoso ewe erade mu. Efise nyame asem se First Peter 5:7 or say First Peter 5:8 or say obonsam bubom se jata ohwehwe obi amene no na Awurade sɛ ɛsɛ sɛ yɛ resist no yɛ pete no enti mekan Psalm 23 ɔse Yehowa ne me hwɛfo na hwee renhia me ɔse ogya me ana ɔma me da nwura frɔmfrɔm adidibea na ogya me kɔ nsuo a ɛho dwoɔ ho ɔse ɔdwodwo me kora na ɔde me fa kwan tenene so ɛwɔ ɔno ne din nti ɔse sɛ menam owuo bɔn mu mpo a merensuro bɔne bi efisɛ n'aba ne ne poma ɛna ɛgyekye me werɛ ɔse ɔhyɛ ana ɔto me pon ɛwɔ m'atamfo anim ɔde ngo fɔ me tiri mu na me kuruwa ɛyɛ mmabu so ɔse ampa yie ne adɔyɛ nko na ebedi m'akyi me nkwa na nyinaa na mɛtena Awurade fie daa nti ehumu Awurade de maa me as soon as me hwɛ Psalm 23 no ni fa ne sɛ we meka twi nti twifo nkwa na ebetumi ate ase nti fa ne sɛ kura bi ase na obi a ɔyɛ odwanhwɛfoɔ on sɛ Yesu si ɔyɛ odwanhwɛfoɔ papa nti fa ne sɛ obi a ɔyɛ odwanhwɛfoɔ a ɔte akura ase ne nwan no ɔde wɔn agu ban mu nti ɛna ɔde ade ato ano nti ɛmfa ne sɛ onwan bɛyɛ 20 ɔde wɔn gu ban mu a ɔhwɛ sɛ nsuo wɔ hɔ a anadwo no ɔmpɛ sɛ ɔmo nom nsuo ɔmo betumi anya bi anom na ebi a ɔde nwura kakra asɛn ɛban no ho baabi sɛnea ɛbɛyɛ ebi pɛ sɛ ɔmo we ahaban a na ɔmo nso anya bi awe na wɔasecure ɛban no ɛpon no nti ɔkorɔmfo ntumi mmam ɛna aboa bi nso ntumi mmam because protecti ne nwan odwanhwɛfoɔ no ntena ase ndwen sɛ ade akyi a ne nwan no ebehu baabi ɔmo bɛfa ɔmo bebie ban no na ɔmo akɔ atwa lɔre kwan mu akɔ akɔdidi na ɔmo aba daabi ɔno ankasa make sure sɛ 3am no sorry ya ɔkɔkɔhwɛ sɛ ne mmoa no ɔmo ano aso 20 no pɛpɛɛpɛ a anaaso sɛ anadwo no ɔbɔnefoɔ bi ehuri ba mu anaasɛ ɛdeɛ ne siyɛ amemfa ne sɛ ɔkɔ no ohu sɛ aboa no baako de ne nan aka nsuo na hwie gu a ɔmmo aboa no ɔmbo mmoa no 20 ne nyinaa sɛ munnim nyansa na mahwie nsuo no gu ne ɔyɛ ne sɛ replace nsuo no so ɔhwɛ sɛ nwura ɔde gu mu no ɔmo awie a na wakɔ akɔfa kakra asan aka ho na afei wakɔ ne fie akɔyɛ n'adwuma ɔbɛyɛ nyinaa enti afei anim tete a ansa na ɔba bebie ne nwan no na ɔde wɔn akɔ adidie na ɔkɔ no nso ɔbɛhwɛ sɛ yɛbɛprapra abuo nim kama na ɔde wɔn kɔ a ɔnya wɔn sɛ ɔmo nante ɔde n'abaa no ne ne poma no ɛbɛtenetene wɔm nti sɛ baako kora efi group no mu akɔ a ɔno abɛkɔ akɔtwe baako no de abɛka ho ɔbɛhwɛ sɛ ɔde 20 na ɛkɔɔyɛ na ɔde 20 bɛse aba ɔbɛhwɛ baabi ɛsɛ sɛ wɔn didi because ɔyɛ odwanhwɛfoɔ wɔn no na ɔdwene de ma ne nwan no so ho enti ɔde wɔn bɛkɔ baabi ɛsɛ sɛ wɔn nya aduane pa edi ɔmfo wɔn nkɔda nsɔyɛ mu ɔbɛhwɛ baabi nsuo no da hɔ a ɛyɛ korogye nye baabi ayɛ nsuo fi na atɛkyɛ na aboa de ne nan si mu a na ɔmem nyɛ no ɔde wɔn bɛkɔ baabi a ɛyɛ kama na wɔn anom nsuo na afei ɔde wɔn akɔ baabi ma wɔn ada wɔn adwodwo wɔn na wɔn pu wiesa enti wobɛhu sɛ edu mpɛmpɛ sɛ ɔde wɔn bɛba fie bi anwummerɛ mu a na wahwɛ sɛ ɔbɛsan de wɔn akɔfa mu bi na wɔn anya biribi adi na ɔde wɔn aba fie ɔde wɔn ba a ɔbɛhwɛ sɛ ɔmo nyinaa bɛgu ban mu ɔngyina hɔ nka sɛ he mo a monkɔ ban mu no deɛ mo nante hɔ nom na akorɔmfoɔ mɛkye mo nkɔ but ɔbɛhwɛ sɛ ɔde wɔn bɛgu ban nim na wasecure wɔn na wasan ahwɛ wɔn nsuo foforɔ na afei ɔde aduane foforɔ asan hɔ na ansa na ɔbɛkɔ na ɔkɔ fie akɔda na ɛba ne sɛ nsuo tɔ a ɔbɛhwɛ no sɛ mpo ɔmmɔ ban ne so a ɔbɛhwɛ no na apɛ biribi a ɛyɛ ɔmo de kata so no te sɛ bi a rɔba
na ɔde akata so sɛ na ɛbɛyɛ nsuo ɛmmɔ ne nwan no. Enti odwanhwɛfoɔ no n'ani ku ne mmoa ho. Odwanhwɛfoɔ no ɔhwɛ for wɔn safety, wɔn protection, wɔn provision, wɔn biribiara. Na Yesu na ɔka sɛ he is the good shepherd. So ɔnyɛ hireling, ɔnyɛ obi a yɛ hire no sɛ ɔmmɛhwɛ nwan so. Ɔhwɛ wɔn so yie, wanhwɛ wɔn so yie, ɔne ɔgye n'akatua. Ɛnyɛ saa, ɔyɛ odwanhwɛfoɔ pa, ɔyɛ yɛwura. The Lord is my shepherd. He is our shepherd. Wɔno na yɛtumi ɛfrɛ no our heavenly father. Enti sɛ yɛte aseɛ sɛ Awurade dɔ yɛn na yɛyɛ ɔno ne dea na ɔhwɛ yɛn so n'ani ku yɛn ho a, ɛmma yɛmmu hu kɛkɛ because yɛte a lot of reports of things ebia ɛbɛkɔ bɔne anaasɛ ɛɛkɔ bɔne. But sɛ yɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ yɛfa Kristo sɛ yɛwura ne yɛagye nkwa a, na yɛtena ase na yɛdwendwen just Psalm 23 na yɛde toto how in life a good shepherd bɛhwɛ ne nwan a yɛbɛhunu sɛ ɔrennya yɛn da biara da na no na ɔka kyerɛ Joshua chapter 1 hɔ ɔsɛ I'll never leave you nor forsake you. Ne kyerɛ sɛ ɔka yɛn ho da biara. Papa o bɔne o ɔka yɛn ho. Ɔnhwɛ sɛ wakɔ akɔka baabi na wofrɛ ma friend Awurade mpatwɔ boa me na ɔmmoa wo. Ɔhyɛ n'abɔfoɔ no adi twa yɛn ho. Ɔsɛ wahyɛ n'abɔfoɔ hwɛ Psalm 91 a ɔsɛ he gives his angels charge over you to keep you in all your ways. Ɔhyɛ n'abɔfoɔ ma yɛn sɛnea nea yɛyɛ biara ɔmo bɛka yɛn ho. But ɔbɔnefoɔ no nso deɛ ne sɛ wɔbɛyɛ didi ama yɛn ni akɔ ne so. Enti sɛ yɛhwɛ nea ɔbɔnefoɔ no yɛ di a ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛhunu nea Awurade yɛ. Ɛfiri sɛ nea Awurade yɛ ma yɛn no, ohia sɛ yɛnya gyidie ɛwɔ ne mu. Ohia sɛ yɛnya awerɛhyɛmu ɛwɔ ne mu. Say Proverbs chapter 5 verse 4 and 5 for ampacho me try ebie. Or say trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. In terms say Proverbs chapter 3. Inti or say yemfa yakwan nyina enhye Awurade nsa. Na ma yemfa yen ahotoso entu ya adwene so. Proverbs chapter 3 verse 5 or say trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6 or say in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Enti what de wa ahotoso etu Awurade so a na no ehumu tuo ede ne ye kan wo wa ahotoso no ewo Awurade a odo no so no na no pe mekyire mu a kire se oyeye ndwanhwefo. Enso say ya trust na ne ka say last week me de me ho to Awurade so wo de wo ho to ne so sen so me de me ho to ne so di me hwammo me pa che Awurade oni wo hwammo. Another thing I can say sometimes even in adversity or you see those adverse situations to groom us into better people. He grooms us into even more responsible people. He grooms us into people or vessels he can use for himself. Obonifo no nam enipa so tu so sa no. Na bia wo de o se we akwantia we akwantia o sa de we akwantia no. Se wutumi e de wa hoto so to Awurade so na say papa. Wona wo se me fa me ho to so me de me ho to so hwe se ye tware mo kwan mu asabotage me. Hwe se sa de anko ye. We must learn to have an intimacy with the Lord. Any say bibi to yan idi kan free nipa ansa na eni Awurade akasa. We talk to God first before we talk to another person. And this is how we build so much trust ewo enipa mu. Enti nipa nso ye nipa. Da obama yen say si form no. Na fe ewiase aye basa. And so see idi kan ni Awurade for me intimacy. Na bibia ye revert it to ono Awurade a. Obama yen who to deal with, who to avoid, etc. And enumpo no enipa ma yen sesi form. Guess what? We go back to the Lord and we talk to him about whatever we're going through. Isaiah chapter 26 verse 3. Or see you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Trust no. So won't trust you obi a bad din say odi bibi be sheninsa. But yen yankopon ni he can be trusted. Inti me pese me ye wait am pese me hye wo nkran na no pese me de enu Awurade ma menya any revelation ya na senti ase say if a normal human shepherd can be so caring and thoughtful about ononi nwan, how much more ono ayen no ne yesombu so much say o ma ne doba kru be wuji yen no yen no be jaya ama obonefo no de aye ha na mama ne se ana.
But anytime ɔbɔnefoɔ no ɛbɛbɔ yɛn hu no, na yɛhwɛ ɔbɔnefoɔ no na yɛyi yɛn ani fi Awurade so deɛ ɛne ɔbɔnefoɔ no bɛtumi adaadaa yɛn akɔ ne nkyɛn. Na saa mmerɛ yɛ mmerɛ a mɛsrɛ sɛ yɛma yɛ gyidie nsi pi wɔ Awurade mu by thinking on his word. Joshua chapter 1 verse 8 wɔse ma kyerɛwsɛm yi firi w'anum dwendwen ho anɔpa ne anwummere na hwɛ sɛ wobɛyɛ na ɛno na wobɛma w'akwan ayɛ yie. Borɔfo no say then you shall make your way prosperous and have good success. Nti sɛ yɛdwendwen Nyame asɛm no ho a ɛno na ɔma yɛ nhumu. Nti sɛ nnɛ wosɔre me baabi a mewɔ yi ɛyɛ adekyeɛ nti wosɔre anaasɛ wasɔre dada na wokɔ anwummere mu na wode Nyame asɛm yi to w'adwene mu wosɛ Awurade ma menya nhumu ɛmfa odwanhwɛfoɔ ɔhwɛ ne nnwan so a wobɛhu sɛ ɔbɛma wo even better explanations na ɛno no bɛma woanya gyidie prɛko pɛ ɛwɔ ne mu a ɛmfa ho baabi ɛsɛ sɛ wokɔ ɛmfa ho nea ɛwɔ sɛ woyɛ wobɛnya akokoduro bi na wode afa w'abrabɔ mu na mpaneampa nso wobɛdi nkunim sɛnea Awurade hyehyɛ maa wo no. Ɔbɔnefoɔ no ɔmmɔ wo hu. Abere biara yɛma ehu ba yɛabrabɔ mu no yɛbɛyɛ a prey to the devil. Ɔde ehu ɛbɛkyekyere yɛn na ɔbɛma yɛafi Awurade n'ase na ɔbɛwia nea Awurade ɛde maa yɛn na ɔbɛsɛe yɛn koraa because ɔno ɔde ehu ɛna ɛyɛ adwuma. Mede m'asɛm kɔ awieɛ mede Isaiah chapter 41 from verse 10 to 13 mpakyɛw okay me kind no brofo quickly or say fear not, there is nothing to fear. Me kind amplified classic Isaiah 41 from verse 10 to 13. Fear not, there is nothing to fear, for I am with you. Do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God. I'll strengthen and harden you to difficulties. Yes, I'll help you. Yes, I will hold you up and retain you with my victorious right hand of righteousness and justice. Behold, all they who are enraged and inflamed against you shall be put to shame and confounded. They who strive against you shall be as nothing and shall perish. You shall seek those who contend with you, but shall not find them. They who war against you shall be as nothing at all. For I, the Lord your God, hold your right hand. I am the Lord who says to you, fear not, I'll help you. Into 41, chapter 41, verse 10, or say, there is nothing to fear. Ono ka wo ho nti hwee ni hɔ ɛsɛ sɛ wosuro ɔse nsuro na hwee ni hɔ a ɛsɛ sɛ wosuro ɛsiane sɛ me ne wo na ɛwɔ hɔ ɔse ɛnhwɛ around you anuanom sɛ yɛhwɛ around us anytime a meduru ha pɛ ne ɛba m'adwene mu ɛyɛ Peter Yesu anim na ɔkɔ ɔne ne nam po so ɛna ɔmo hyia wɔ mo ho but oyii n'ani de hwɛ mframa na ɛbɔ dendenden na asɔkyere no ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔmem na ɔwɔ Yesu presence but he started to sink because of ne ɔde n'ani ɛhwɛeɛ yɛde yɛni hwɛ nneɛma bi a yɛrengye Awurade ndi sɛ obetumi asustain yɛn so ho enti nso ɛbɛma ya ɔbɔnefoɔ no anya yɛn enti mesre bebree ɔse ɔka to aso ɔse I'll strengthen and harden you to difficulties. Yes, I'll help you. Ɔse mɛhyɛ wo din ɛwɔ nneɛma a ɛɛdin mu adɛn nti na Awurade ma nneɛma nyɛ easy adɛn na ɔnyi difficulties ne fio that's because ɔnhyɛ abahyɛ bɔne ɔnhyɛ abahyɛ prɔyɛ ɔpɛ sɛ nea yɛnam mu no ɛma yɛtumi ɛyɛ strong ɛbɛyɛ dɛn ne ayɛ strong by believing sɛ he's our good shepherd nti ɔka yɛn ho by believing sɛ everything that pertains to life and godliness no ɔde ama yɛn nti sɛ wo yɛayɛ nti na ɔhaw bi aba yɛ so ana obi nti na ɔhaw aba yɛ so ana ɔbɔnefoɔ na ɛtu yɛ so sa whatever the case ne nim sɛ we can rest in the Lord, trust in him, ask him for directions, go through the difficulties without breaking because he kura ɔno Awurade. And it's when we have endured that adversity and no na feel bema ye who say oh yes we have grown a bit more so maybe now I think last year Mami Asembi it was just a humukakwa or say the difference between greatness and mediocrity is that extra adversity now the people who become great had to endure. Oh, they did not give up in the midst of adversity. Into no can say he will harden us to difficulty. It's his way of training us. Obey train you through the pain. He will train you through the shame. He will train you through every situation that you find yourself in. If you hold on to him. But we journey muna okoye ni awa opedia ni obonifo no wode obeye hana mama ne se eno na meka 1 Peter chapter 5 verse 8 o de 9 no so betumi aka ho until he will harden you to difficulty because he will let you go through the difficulty. Another time I think this year he mentioned to me say if I would look at the adversaries, those that are creating problems, those that are causing difficulties now
I'll become mediocre, because the 24 hours in a day now, I should be spending a lot of it focused on him and the things I ought to do. No, I'll be using that looking at what the adversary is doing, and that will not be wisdom. Okay, and at the end of the day, indeed, you'll be mediocre. And see, adversity comes to train us, and that is where we also learn to respect and honor God. Yeah, who say, oh, already I have me from ya, my name say this is what I should have done. Okay, we are not perfect beings, we make mistakes. So as we go through life and things are happening, we need to learn to trust the Lord and rely deeply on him. Nti aha na Awurade asɛm no, ɛno na ɔde bɔɔ soro na asɛm tumi ne kura deɛ nyina mu. Ɔse forever, O Lord, your word is settled. Nsɛ ne Awurade asɛm aka no. Sɛ wode wo ho to so a, woanya ahotɔsoɔ papa. Na wode bɛfa ɔhaw biara mu. But wogya Nyame asɛm no to hɔ. Na aka sɛ wode w'adwene ampakyɛ ɔyɛ adwene no most of the time, even the thoughts you are thinking, no, it may be demonically provoked, okay, because of something bi a yɛbie yɛn ho mu. Adeɛ bi a yɛhwɛ nkɔmmɔ bi a yɛkɔtie biribi a yɛkae. So we've given the enemy the leeway to begin to whisper to our thoughts. And we should make sure that our thoughts are framed by the word of God. Into another day, Nyame asɛm a mede baeɛ, Psalm 23, 1-6, Isaiah 41, 10-13, Isaiah 26, verse 3, and Proverbs chapter 3, verse 4 and 5, and now verse 5 and 6, but your Proverbs, and I've just gone past it. Into I think it's Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Nti yɛmfa ɛnyɛ yɛn ahotosoɔ ne yɛhunu sɛ Awurade ɔka yɛn ho. No matter what, we shouldn't take the options the devil is offering. We should take the options of the word of God and meditate on the word, do the word, and get the results that the word promises. Nyame ɔnhyira wo ɛna anɔpa yi sɛ watie me. Amen.